Right. This morning I want to just do a brief reading from Сегодня утром краткое чтение. This question is brought up frequently, Вопрос задается очень часто. both in the monastery И в and out of the монастырях, monastery. и за пределами монастырей. Spiritual despondency. Духовное отчаяние, уныние. And it's addressed very clearly here. Здесь Chapter. описывается очень ясно. 13 is one of the struggles of the spiritual life. Одно из борений жизни духовной. Are you reading from Letter of Divine Descent? Чтение из лестницы духовного восхождения на лестничника. Despondency strikes the person who struggles to be spiritual. Уныние всегда нападает на человека, который духовно борется. It is often one of the branches of being too talkative. Это одно из ветвей многоговорливости. And it is certainly a child of talkativeness. И определенно это чадо многословия. Those who talk mindlessly Кто говорит много не останавливаясь, quickly fall to despondency. часто впадает в уныние. Despondency is a paralysis of your soul, Уныние это парализация души, a destruction of the mind, уничтожение рассудка, neglect of ascetical practices. отказ от аскетических практик. It calls those who are in the world wonderful. It calls the people living in the world as being wonderful. It says they're wonderful. Называют мирских людей прекрасными. It accuses God of being without mercy, Обвиняет Бога немилосердным, and that God has no love for men. при том, что Господь Бог не имеет любви к человеку. Despondency causes one not to pray the Psalms with love. Отчаяние, вот это уныние является причиной немолитвенности человека. Despondency makes you weak in prayer. Уныние делает тебя слабым в молитве. It makes you not desire manual labor. Ведет к отказу или к ленности в труде. And it makes you disobedient in all things. И делает тебя непослушливым всему. Sound familiar? Звучит знакомо. Seldom does someone say that they don't know what's going on, but they just despair. They don't know Очень редко люди what to говорят, do. не понимают, что происходит, они говорят, просто я нахожусь в унынии. That they just can't get beyond. They stop. They don't want to get up. They don't want to go Человек to останавливается, не services. They хотел бы утром вставать, идти на don't want to богослужение, pray. They don't want to do anything. не хотел бы совершать And of молитву, course, делать ничего. И, when конечно, you ask the person to go through what's going on, когда спрашиваешь человека о том, что происходит в нем, always what pops out, всегда первое, что появляется, they're too much involved in everything other than the spiritual life. они, получается, увлечены всем, кроме как They talk too much. Говорят They сильно gossip много, too much. сплетничают много, They grumble too much. жалуются много, They read things that aren't spiritual. читают те вещи, которые They're духовными не interested являются, in all kinds of things that are not anything to do with the spiritual life. заинтересованы во всем, что не имеет отношения к жизни духовной. They don't look forward to prayer. Они не с нетерпением ожидают They молитвы, skip their own personal prayers, their cell rule. пропускают свои собственные молитвенные правила и келейное правило. And they see the things in the world as being wonderful and interesting and enticing. Как правило, человек в это время видит вещи этого мира привлекательными. And the comment is, why is it so difficult? Why При этом can't такой it комментарий, be? почему мне так трудно, почему это не получается. And all this comes from the fact we don't practice Это все ascetical происходит от things. того, что человек не занимается аскетическими практиками. We have no fervor in our prayer. У него теряется желание к молитве, And always we're not obedient. и всегда человек непослушлив. So it says here, a man who lives Говорится здесь, in что человек, который живет obedience в послушании, never никогда experiences не despondency. испытывает уныния. Community life Жизнь в общине is always opposed to despondency. всегда является противоположной унынию. Despondency is always the companion Уныние всегда является компаньоном of the one who lives alone, того, кто живет один. the one who thinks alone, И тот, который думает один, the one who functions alone, который действует один, easily falls to despondency. тот легко впадает в уныние. The hermit
отшельник, who is in obedience to который being находится alone, в послушании быть одному, has despondency come to him as a temptation, когда к нему приходит искушение уныния, but is able to fight it because he's obedient. он в состоянии оказывать борение уныния, потому что он послушлив. Despondency Уныние is a pretext in the mind, an excuse Уныние это всегда определенное оправдание in the mind of the disobedient в рассудке непослушливого, to be friendly, для того, чтобы быть дружелюбным, to offer hospitality, для того, чтобы предлагать гостеприимство and give the appearance of being concerned. и выглядеть озабоченным, заботливым. During the times of despondency, Во время отчаяния prayer seems to be молитва unnecessary. кажется не необходимой, Work is important. а работа кажется важной. During times of despondency, Во время отчаяния one becomes chronically ill. человек становится хронически больным. Headaches, Головные backaches, боли в спине, fatigue, слабость, stomach upset, расстройство желудка. all the things that keep one from community life, Все, что человека отвлекает от жизни общины. and all the things that keep one from prayer and И asceticism. все, что человека удерживает от молитвы и аскезы. I love this line. It says, at the Мне нравится следующее ninth предложение. hour, at the end of the day, К 9 часу, к концу дня, the despondent man who has been sick all day человек, который находится в отчаянии, который был болен целый день, gathers his strength собирает всю свою силу, and goes to where the table is laden, идет туда, где накрыт стол, jumps out of bed quickly, выпрыгивает из постели очень быстро and relishes the meal he's been looking forward to. и наслаждается той пищей, которую он ожидал. But when the hour of prayer comes, Когда приходит час молитвы, again his body is weak, а тело его становится слабым, he has headaches, у него приходит he has головная боль, upset stomachs, у него расстраивается желудок, and then he has to go back to his bed, и он должен вернуться в свою постель. and then he sleeps his day away. И он спит, просыпает весь свой день. Excessive talk, Много говорения, excessive sleep, много спания, overeating, переедания, judgment, осуждения. all these things, Все это, coupled with a disobedience, оно, которое в паре идет с непослушанием, are the ground in which despondency grows rapidly. это та основа, на которой растет уныние. Most of the other passions that man has Основная часть искушений, которые имеет человек, are destroyed by some particular virtue that matches the passion. они уничтожают определенными добродетелями, которые противоположны этим страстям. But for the monk, Но для монаха despondency отчаяние is a slow and constant death to the soul. это медленное и постоянное умирание души. Because despondency Потому что уныние is always всегда a love of personal comfort, это любовь к персональному удобству, комфорту или личному удобству. a distaste for community, Не любовь к общине and a constant disobedience. и постоянное непослушание. Well, what did that say to anybody? Anything at all? Что Not это говорит true. кому-то? О чем-либо правда, неправда? Can't find out what it's saying. It doesn't make any sense. Смысл какой-то в этом есть? Понимание? Andrew? It seems to me kind of like despondency is like Кажется, что отчаяние это примерно как it's like a damaged muscle. You can't just leave it alone. You have to work it out. поврежденная мышца, и But как you бы have to не оставляет боль. pass through that, or you're not going to get better. Нужно пройти через это, It's пока like лучше you не have станет. to commit yourself to therapy that's painful, but it gets better. Нужно себе предоставить той терапии, хотя и больно. Some illnesses we have, Некоторые заболевания, которые мы имеем, they are so они disconnected from everything else we do. настолько не связаны с тем, что мы делаем, They're easily spotted, их легко определить, распознать. and we can see that И мы можем увидеть то, что
certain extreme определенные remedies will make them work, get определенные better. лекарства могут их излечить. But for something like despondency, Для такого как уныние. Подобного отчаяния. Голова плохо работает. Уныние. for things like despondency, which come upon us like a heavy cloud, Которое на нас опускается как тяжелое облако. and cover everything, so we no longer see except through the eyes of despondency. Кроме через глаза и уныние. It's hard to see what causes it, Очень трудно увидеть, что является тому причиной. and it's hard to see how to get over it. Очень трудно видеть пути, как это преодолеть. We were just told that despondency comes with constantly mindless chatter, Только что мы услышали с вами, что от много говорения, много болтания происходит уныние. overeating, Переедание, oversleeping, пересыпание, indulging oneself, потакание страстям, being annoyed by being around people you быть don't want to be раздраженным, around, быть рядом с людьми, которые тебе не нравятся. quickly being critical, seeing faults in everybody but yourself, Видеть недостатки других с критичностью. picking at people, all that annoying Цепляться stuff. к людям, и вот это все раздражение. And then you just say, what's the point? And you want to give up. После этого человек говорит, а какой в этом всем смысл, и сдается. And it all stems from choosing your own will, Это все произрастает от избрания своей собственной воли, not submitting yourself to the obedience а не of community life, подчинение в послушании жизни общины. choosing when to come to meals, not come to meals, being late for services, Выбирать, когда приходить к трапезе, когда не preferring приходить, work идти на over службу, prayer, предпочитать работу над молитвой, talking, all that. разговоры и тому подобное. That whole quest for pleasing self and independence. Вот это все движение к комфорту. As we spoke about yesterday, Как мы говорили вчера, we were created by God for God. мы созданы были Богом для Бога. We are meant to be in communion with God. Подразумевается то, что мы должны с Ним быть в общении, в единении. And when we are not in communion, we are not in relationship, Когда мы не в общении с Ним и не имеем с Ним отношений, we cease to be that which is human. нам кажется, что является это человеческим. We cease to be relational. Мы перестаем быть человеком и взаимоотношениями. We want it all for ourselves. Мы хотим иметь только для себя. We stop being a person which is human, Мы перестаем быть личностью, что является человеком. a person which is relationship, И человек, что является результатом взаимоотношений. and we become an individual. И мы становимся индивидуалами. And therefore we isolate. Поэтому мы изолируемся. If you look at yourself, Если вы посмотрите на you look at себя, others, when you see them in посмотрите на других, despondency, когда вы их увидите в отчаянии, they are always living a fully individualistic life, они всегда живут non-relational, полностью индивидуалистичной жизнью, без всяких взаимоотношений. wrapped up in their work, Обернуты работой, wrapped up in their pleasures, захвачены удовольствиями, wrapped up in their entertainment, развлечением. consumed with whatever it is they like to be consumed with, Они захвачены тем, то, что их but интересует. it's never connected to community. Но это никогда не связано с общиной. It's never in relationship to anyone else, Это никогда не является взаимоотношением по отношению к and they кому-либо. despair. И они впадают в Because отчаяние. man is not meant to be alone. Потому что человек не должен быть один. Man was not created for himself. Человек не создавался для себя. Man was created for others. Человек был создан для другого. So a very good signpost. Очень хороший знак такой, отметка. If you are despairing, Если вы впадаете в уныние, if you are overwhelmed and can't get your life together, если вы сейчас переполнены тем, что жизнью вы контролировать не можете свою, take out the list and say, am I obedient? возьмите, пройдите по списку, послушлив ли я, Am I practicing asceticism? или я занимаюсь аскетическим деланием, Am I in relationship with the community? имею ли я взаимоотношения с Am I общиной, doing my own thing? или исполняю ли я то, что от меня требуется, Am I seeking my comforts above everything else? или я ищу своего собственного удобства над всем другим, Have I given up my prayer life? или я отказался от своей жизни, Am I talking too much? или я сильно много говорю, Am I irritated and judging everyone? или я раздражен и осуждаю каждого, Critical of everyone but myself? критикую каждого, кроме себя. And almost every time you Почти каждый раз, когда look at despair, вы смотрите на you feel уныние, и когда вы чувствуете уныние, one or all of those, одно или те все are there. те, которые я перечислял, it's because you let yourself come unwound. потому что вы позволили себе быть расслабленным. You're not connected to where you're supposed to Вы не be. связаны с тем, где вы должны находиться. Oftentimes somebody will get
you know, when they get in the monastery and they're young, they get all Часто, когда люди приходят в wound up and монастырь, tight and they can't особенно stand если it. они It feels like, молодые, они очень напряжены и не могут выносить некоторых вещей. it feels like the walls are closing in. Они чувствуют, что стена вокруг них смыкается. And tell them, go run, go do something for an hour to get it out of your system. Я им говорю, надо поработать целый час, изгоните это из себя. Sometimes we become too introspective Человек становится более ориентирован на внутренний мир. without the function and purpose of looking to change, just looking to be depressed and overwhelmed. Без всякого желания производить внутренние изменения, нежели чем смотреть на свою внутреннюю депрессию, внутреннее состояние. Poor me. Бедный я. That routine. Вот примерно в таком порядке. Everyone experiences despondency, каждый испытывал уныние. but not everyone stays in it. Но не каждый остается в нем. And what is the difference between Разница между despairing между отчаянием and having temptations of despair? и между искушением отчаяния. The man who does not despair Человек, который не First group Первая группа tells you everything that was wrong while you were gone. Рассказывает все, что было неправильно, когда ты All the уезжал. people who didn't do what they were supposed to do. Все люди, которые не исполняли того, что And where all the должны были, problems were. и где все находились проблемы. But it's nice to have you back. И при этом она говорит, хорошо, что And ты the other one вернулся. comes and says, А вторая группа it's приходит и nice to have говорит, you back. мы рады, что ты вернулся. And everything really went well. Все прошло Everyone хорошо. tried. Все попытались. And it's great. Все прекрасно. He said, how do they both live in the same Он monastery? мне сказал, как эти две группы вместе живут в одном монастыре. One sees it black and one sees it white. Одна видит это в черном, другая в белом. One sees it broken and one sees it working. Одна видит в поломанном состоянии, другая видит во все And he работающее. says that they're in groups like that. Они в группах вот And he says таких because именно. one Только потому group is что, not living with the sense, the consciousness of community. потому что первая группа не живет, понимая в отношении общины. They see themselves as something apart from community of which they enter into when they want. Они видят себя частью той общины, но туда заходят только тогда, когда они пожелают. And the other group sees другая themselves группа always as part of community. Видят себя частью этой общины. And things can be worked within community. И тогда вещи можно решать внутри этой общины. So he says, when I hear both those Он extremes, говорит, когда я слышу два этих экстрима, I know everything's okay. я знаю, что все в порядке. Nothing's changed. Ничего не изменилось. It's still going. Все еще мы продолжаем жить. We have to be aware Мы обязаны быть в курсе того, что that we are responsible for the мы brotherhood in отвечаем which we за live, братство, в котором мы живем. but we're also responsible to А the также brotherhood. мы ответственны всем перед братством. So hear that on despondency. I think it's an important chapter. Услышьте о унынии. Я думаю, что это очень важная глава. The two things it says are opposed to despondency. Две вещи являются противоположностью уныния. Community, which is relationship, Община, что является взаимоотношениями, and obedience. и послушание. Both those Вот things обе эти will keep you from despairing. удержат вас от уныния. Anybody want to add, multiply, subtract, divide from that? Добавить, вычесть.
откомментировать. It doesn't per se have to do with despondency, but it does have to do with community. You despair when you think of community? No. No. It was just when Father Nazari read the arena, when we did the classes when you were gone. Когда с отцом Назария мы читали приношение современного Машества Игнатия Кринчанинова, he said он сказал о том, что the hermit что отшельник is like the ideal monk. это примерно как идеальный монах. But I remember reading maybe in the Sayings of the Desert Fathers. Я вспоминаю, читал отцов-пустынников. That Saint Anthony said if Святой Антоний сказал, что если there was a community when he wanted to become a monk, he would have done that. Если бы была община, в которой он мог стать монахом, он бы это сделал. And hearing you speak of community, когда я слышу разговор об общине, I wanted to know. Я хотел узнать, why the hermit is the ideal. Почему тогда отшельник является идеальным монахом? Well, the hermit is not the ideal monk. Отшельник не является идеальным монахом. That's not said anywhere in the church. Это нигде не сказано в церкви. The monk монах is called призван к тому, to live the gospel, as everyone чтобы is. жить по Евангелию, как каждый. The early monks, ранние монашествующие, before the church was established до того, как церковь была and monastic life that was established, и до того, как была основана жизнь монашеская, they were men and women who left the cities это были мужчины и женщины, которые уходили из городов to go live alone where they could not be tempted для того, чтобы жить в одиночестве, чтобы не быть искушаемыми отвлечениями этого мира. And within the first few years, people came and gathered to be with them. В первые годы люди собирались вокруг них. And very few remained by themselves. И очень мало из них оставалось сами по себе. Because the call Потому что призыв of the Christian, призыв христианина, the call of the human being is always community and relationship. Призыв человека это всегда иметь взаимоотношения. People have a very strange idea what it means to be a hermit. Люди имеют очень странные идеи того, что значит быть отшельником. The hermit Отшельник has always been one connected to the church, всегда был тот, кто был связан с церковью, connected to the всегда был community of связан faithful, с общиной верных. but Но praying and living alone, он молился и проживал один, but not hating people, hating но community, без hating life. ненависти к людям, без ненависти к общине. And so it's Поэтому many people who don't understand the spiritual struggle многие из людей, которые не понимают духовное борение, get this whole thing confused. они как бы воспринимают эту идею испорченной. The fathers tell us Отцы говорят нам о том, что the perfect form of monastic life совершенная форма жизни монашеской is not the hermit это не отшельничество, and not the active people, serving parishes and all и those не things, активное монашество, которое служит, например, на приходах, but in between, где-то между, where you live in community but you live away from the где world. ты живешь в общении, живешь из мира ишедший. But all the time you're called to be in communion with the world through prayer and love, Но всякий раз ты призван быть в общении с общиной через молитву и любовь. and that you're always part of the church. И ты всегда являешься частью церкви. So Поэтому sometimes I think it's misunderstood. иногда это неправильно понимаемо, The perfect что совершенный monk, монах, the perfect form of monastic life, совершенная форма монашества, is the form of obedience and love. это форма послушания и любви. You can't love by yourself. Ты не можешь любить сам. You have to love in a community. Ты должен любить в общине. And you can't be obedient by yourself. И ты не можешь быть послушлив Are сам you по себе. obedient to yourself? No, you have to be obedient to Можешь God and to the разве church, можешь to быть your brother. послушлив себе, церкви, брату, ближнему? So the gospel always calls Евангелие всегда зовет for community. к общине. And monastic life is А монашеская жизнь a form of living the gospel, but we must always live the gospel. это форма проживания Евангелия, но всегда проживается Евангелие. Anyone else? Fred. I remember we had a Я вспоминаю, person who said he was a hermit and he came to Mercy House and he talked and gossiped and ate more than anybody. у нас был один отшельник, приезжал в Mercy House, который сказал, что я отшельник, который любил очень много говорить и много сплетничать. But he just came for one night and he impressed everybody just with that he talked and gossiped. Приехав одну ночь, он как бы нас впечатлил своими разговорами. Well, as a bishop I knew very well, when anyone would come and announce he was a hermit, he'd say, "What do you?" I said, "A bishop that I knew, Епископ, которого я знал,
who, when anyone would come and announce that they were a hermit, Когда кто-то приходил к нему и говорил, объявлял себя отшельником, he said, "What are you doing in the world? Go back where you belong." он ему всегда говорил, что ты делаешь в миру? Езжай туда, где ты должен находиться. You don't find hermits in the marketplace. Невозможно найти отшельника на рынке.